చికెన్ మసాలా గ్రేవీ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా అల్లం ముక్కలు తీసుకున్నాం. ఇందులో 2 యాలకులు, అలాగే బాదం పప్పు, 4 బాదం పప్పు వేసుకున్నాం. గసగసాలు యాడ్ చేసుకున్నాం. సో మనకి నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్లో గసగసాలు చాలా టేస్ట్ వస్తుంది. చికెన్ కానీ, అలాగే మటన్ కానీ, అలాగే రొయ్యలు కానీ, పీతలు, ప్రాన్స్ అలాంటి ఎన్నింటిలో అయినా సరే గసగసాలు ఇలాంటివి వేసుకుంటాం. సో ఇప్పుడు వెల్లుల్లిపాయ యాడ్ చేసుకోండి. అలాగే ఎండు కొబ్బరి, సో ఎండు కొబ్బరి యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా మిక్సీ కొట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు లైట్గా కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి. పాత రోజుల్లో చక్కగా రోట్లో నూరేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఈ తరం వాళ్ళకి ఓపిక లేదు కాబట్టి మెకనైజ్డ్ సిస్టమ్. ఇలా చికెన్ మసాలా గ్రేవీ రెడీ అయిపోయింది. సో దీనిని మనం ఇలా చికెన్లో కానీ, మటన్లో కానీ, ఈవెన్ ప్రాన్స్ కర్రీలో కానీ ఇదే ప్రాసెస్ అన్నిట్లోనూ వాడుకోవచ్చు.